Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados poderosos compañeros. Thank you for joining us in holiness. Gracias por unirse a nosotros en santidad, To look so deeply into the mind to see what's true. para ver profundamente en nuestra mente lo que es verdad. The power of decision is the Course in Miracles. El poder de la decisión es el curso de milagros. To see the power that we have to choose, to cease to choose against ourselves and see divinity is here now. De ver el poder que tenemos de elegir en favor nuestro ahora mismo. This is the happiest news of all. Esta es la noticia más feliz de todas. So many students of spiritual awakening Hay muchos estudiantes del despertar espiritual. they go up in satsang before the master, whoever, Y que van al satsang ante el maestro. and they say, look, I've seen the light. I know that there's infinite here, but it seems to disappear. Y dicen, sí, parece que hay luz y veo toda esta luz, pero parece que también desaparece esta luz. Where did it go? ¿Para dónde se va esta luz? ¿Para dónde se fue? There is a veil over the light, the awakening. There's a veil. Hay un velo en este despertar espiritual. Jesus goes, you can choose to see through all of that. Pero Jesús dice, tú puedes elegir y escoger sobre todo esas cosas. You've made the choice not to see it, the light, not to see infinite. Tú tomaste la decisión de no ver la luz, de no ver lo infinito. So choose again. Así que elige de nuevo. Choose differently. Elige diferente. It's so profound. It's so profound. Es muy profundo, muy profundo. If joy is not here, you're choosing, you decided against it. Porque si la luz no está aquí, estás decidiendo en contra de ello. But the abject power to choose for God, Pero está el poder de elegir por Dios. and to have that be the only decision of this world worth making. Y que hacer de esta decisión la decisión más digna que podemos tomar. Where else would we find that we can choose for God? We can choose infinite. ¿Qué decisión donde podemos elegir por Dios, de elegir lo infinito? It's alluded to in the Bible when Adam bites the apple. Don't bite the apple. Es como en la donde Adán mordió la manzana. No muerdas la manzana. Don't bite the apple of death. No muerdas la manzana de la muerte. Well, okay, maybe this time. Aunt Eve made me do it. Sí, quizás esta vez, pero Eva me lo hizo hacer. The devil made me do it. El diablo me lo hizo hacer. Infinite happiness is when you see that you've been deciding against yourself all along. La infinita felicidad cuando te das cuenta que tú has estado eligiendo en contra de ti mismo durante todo el tiempo. So will you choose for God? Entonces tú te decidirás por Dios. This is the satsang to get
Get this one. Get the choice. You're choosing for God, the power in that. Y este es el satsang donde podemos darnos cuenta de ello y ver el poder de esta decisión. Yet, because in the play we've played so weak and so powerless, we must put a stake and own our power. Porque en este juego jugamos a la debilidad, a la impotencia, pero debemos poner una estaca en nuestro poder. Every time you decide for God, you're putting a stake in your claim of heaven that's yours. Porque cada vez que eliges el cielo, estás poniendo una parte. Sorry, I lost the idea. Can you repeat that? Okay. Putting a stake in the ground. You're staking a claim. You know, in a gold claim, they put a stake in and say, this is my claim. Sí, es como donde pones una estaca donde dices, yo reclamo esto en el reino. And you put a stake there until you remember that it's already yours. Y pones esto hasta que te das cuenta que esto ya es tuyo. And stop claiming all the thoughts and feelings and emotions that are not natural to you. Y dejar de reclamar así estos pensamientos, sentimientos y emociones que no son naturales para ti. How do you get the power of the decision for God to land in your heart? ¿Cómo logras que esta decisión de Dios y su reino aterrice en nuestro corazón? And no longer leave. Y que nunca más se vaya. Oh my goodness, something's blocking the light. It's gone. I was all joyful and it's gone. Oh Dios santo, había luz y algo lo está bloqueando y se ha ido ahora. Admit that you have chosen not to see it. Admite que estás eligiendo no verla. You have I've made an error. An error of thought. Sí, me doy cuenta que he cometido un error de pensamiento. I mean, it's perfect, Course in Miracles. I have chosen wrongly. Sí, esto es el perfecto curso de milagros. He elegido erradamente. Oopsie daisy. You know, oopsie daisy. Es como It's a un boo. upsi. Es como un... Oopsie daisy. I don't know how to translate that. Boo. Oopsie. It's just a mistake. Sí, es como, ups, cometí un error. I was mistaken in my thoughts. I made an error. Sí, cometí un error en mis pensamientos. Cometí un error. Me inventé esto. Here is how Mr. Brutality, the ego, comes in with that and tries to help you. Y mira cómo el ego viene a tratar de ayudarte. Instead of just turning toward getting your miracle, no, Mr. Ego comes in and says, you're so bad. You had a thought that you shouldn't have. Y en lugar de decir, mira, obtén tu milagro, el ego dice, mira, has hecho algo errado, mira lo terrible que has cometido. Shame on you, you're not following. Qué pena contigo, qué vergüenza que no lo estás siguiendo. What a horrible person you are for having that thought. Qué persona tan horrible eres de tener esa clase de pensamientos. No, you just come back, go, do I need a miracle for that, Jesus? You see how simple? It's simple. Simplemente vuelves y preguntas, Jesús, ¿necesitas un milagro? Es muy simple, muy simple. I decided wrongly so I can choose again. It's that neutral.
Me he equivocado, he cometido un error de pensamiento y elijo de nuevo. I have the power. I have the power to choose again. Yo tengo el poder de elegir de nuevo. Jesus's function is to help you remember that you've always had the power to choose again. Y la función de Jesús es mostrarte que tú tienes el poder de elegir de nuevo. And ultimately, you have no choice to be what God made. You are what God made. Y que en última instancia no tienes opción de ser lo que Dios hizo, como Dios te hizo. So he uses a decision and a choice to undo the idea that you have a choice to be what you're not. Entonces Él usa la decisión para que te des cuenta que no puedes decidir lo que tú eres. The happiness in having no choice other than to be what God made. La felicidad y darte cuenta que no tienes otra opción que ser lo que Dios hizo. Thank God. Gracias a Dios. Thank you, Course in Miracles. Gracias, curso de milagros. Thank you for my brother who shows me where I am deciding against God. Gracias por mis hermanos que me están enseñando dónde estoy eligiendo en contra de Dios. I've decided to stop choosing hell for myself. Estoy decidido a parar de elegir el infierno para mí mismo. So we talk a lot about, okay, how can I hear Jesus? Entonces, miramos cómo puedo yo escuchar a Jesús. Because we know the voice for God is, well, we may not know it, but we've been told through A Course in Miracles, it's essential for the atonement, the voice for God. Porque a través del curso de milagros nos han enseñado que es esencial la voz de Dios para el despertar. How do you hear it? Entonces, ¿cómo la puedes escuchar? Decide. Decide. Be unwilling to hear anything other than that voice, and then that's what you'll hear. Estar dispuesto a no escuchar otra voz que esa voz y así lo oirás. If you are determined to hear it, it's yours. You will hear it. Si estás determinado a escucharlo, tú lo vas a escuchar. Nothing can prevent you from hearing the voice other than your decision not to hear it. Nada te puede impedir oír esta voz a menos de que sea tu decisión de no escucharlo. And the play is to block it. Pero el juego es bloquearlo. To not follow it, which is choosing for God. Following is choosing for God. No elegir seguirlo, y porque elegir seguirlo es elegir por Dios, decidirse por Dios. It's accepting your power to change your mind. Es aceptar tu poder de cambiar de mentalidad. It's like, how come we got to follow, because other spiritual traditions don't talk about it. ¿Cómo podemos Yes, seguirlo? Entonces, ¿cómo podemos seguirlo? Porque otras tradiciones no hablan de esto. Well, if you listen carefully to those that have devoted themselves, one, to God and His kingdom. Pero si escuchas
con atención a aquellos que se han decidido por Dios y su reino, you will see that they're listening to that voice and they're choosing not to indulge in the ego. entonces verás que ellos están eligiendo esta voz y están eligiendo no ser indulgentes con esta voz. By whatever it's called, following the voice for wholeness is essential. Para lo que requiera seguir la voz de la totalidad es esencial. Because not following is choosing against God. Porque no seguirlo es elegir en contra de Dios. It is a decision to deny God in your mind. Es una decisión de negar a Dios en tu mente. So following is merely accepting the light back into your mind. Así que aceptarlo es aceptar la luz de vuelta en tu mente. But the ego is going to say you're heading to hell for sure. Pero luego va a decir que te vas hacia el infierno. Eso es seguro. If I can find this. Hold on just a minute. Okay. So we know we live in a world that seems to be a lot of people in there. Y sí, parece que nosotros vivimos en un mundo donde hay mucha gente ahí. But what we don't see is Pero lo that que no we're vemos, puppets, we're zombies. pero lo que no vemos es que We are somos or marionetas, zombies. okay, we're ego zombies. Somos zombies del ego. Every action out of guidance is the desire to be an ego zombie. I'm just going to be clear. Cada acción fuera de la guía es ser un ego zombie. Eso tiene que ser claro. Okay? Because you're being driven by that subconscious content that denies, you're choosing against yourself, which is God. You're the same as God. So you're choosing against God. Porque todo está siendo manejado por estos deseos subconscientes y estás eligiendo en contra tuya. Y como tú eres uno con Dios, estás eligiendo en contra de Dios. Oh, yo. Oh, yo. So there seems to be this world out Y there parece que estamos en ese mundo allá afuera, that we're powerless to. que somos impotentes ante él. Okay? Every time we don't follow, we're choosing against God. We're choosing to be powerless to the world. Cada vez que elegimos no seguirlo, estamos eligiendo en contra de Dios. Estamos diciendo que somos impotentes ante el mundo. Every time we follow, we're choosing for God. We're choosing divine power. Cada vez que elegimos seguirlo, estamos eligiendo en favor de Dios. Estamos eligiendo nuestro poder divino. But it's so dim at first, and there's so much in subconscious against this. It takes a lot of determination to keep going and keep following. Es muy tenue y se requiere mucho determinación y mucho seguir y seguir adelante. It starts to dawn in the mind that maybe there's something else going on here.
Y es dejar de dudar en la mente, de creer que algo está pasando aquí. And the point by point power of A Course in Miracles Y con el poder de un curso de milagros, is Jesus is telling you exactly what the veil over the light is. y Jesús te está diciendo exactamente cuál es el velo que hay sobre la luz. It is an asteroid belt of hidden desires to block light from awareness. Es un cinturón de asteroides de deseos para bloquear la luz de la conciencia. The desire, the wish, the prayer below the level of awareness for the dream to dream. Es el deseo, la oración por debajo del nivel de conciencia de soñar. So it's not that difficult to see this trick. No es muy difícil darnos cuenta de este truco. If you're determined to see it, you will see what you're determined to see. Si estás determinado a verlo, porque tú ves lo que estás determinado a ver. You will hear what you're determined to hear. Tú escuchas lo que estás determinado a escuchar. And it will take a lot of determination for you to clear your mind of the chaff. Y necesitas consciousness. demasiada determinación para limpiar de tu mente la paja de la conciencia. To leave only the good wheat. Para dejar solo el buen trigo. So this is where the self-honesty is so essential. Aquí es donde la honestidad de Dios es tan esencial, la honestidad consigo mismo. Jesus, do I value this asteroid belt of desires more than I value God? Jesús, ¿valoro este cinturón de asteroides más de lo que valoro a Dios? Do I value the asteroid belt of how these desires express ¿Valoro este cinturón de asteroides? ¿Cómo se expresa este valor de cinturón de asteroides? in pain and suffering and fear and guilt? En dolor, sufrimiento, miedo, culpa, More than knowing the truth. más que conocer la verdad. So, first, we don't realize, he's got to open our mind to see that all these little beliefs and desires hidden here, we have to start looking at them. And so he says, see when you're not at peace. Entonces tenemos que comenzar a mirar todos estos pensamientos y deseos para darnos cuenta de que no estamos en paz. Now, here's the brutal trick of the ego. Aquí está el truco brutal del ego. It's going to try and convince you that zombie state is peace. Ask El Jesus. ego te va a tratar de convencer de que este estado de zombie, eso es paz. Jesus, is that what's happening? I'm trying to convince myself that being a zombie and not following the Holy Spirit is peace. Jesús, eso es lo que estoy tratando de convencerme, que estar en este estado zombie, ese es un estado de paz y no seguir así el Espíritu Santo. So more self-honesty. Eso es más honestidad con nosotros mismos. Jesus, do I believe my salvation lies in keeping this asteroid belt below my awareness? Jesús, creo que mi salvación está en mantener este cinturón de asteroides debajo de mi nivel de conciencia. It won't go. My little videos, no function are. No. Here we go. Okay. Oh, right.
And they keep coming because we're generating them subconsciously. Y ellos siguen viniendo porque los sigues generando inconscientemente. And having all those asteroids or all the choices we think we can make, all the desired experiences we can have. Y mantener este cinturón de asteroides porque podemos tener todas estas opciones de experiencias. So we can get lost in the sea of all these different Así que choices. podemos perdernos en este cantidad de diferentes opciones. Jesus, do I believe my happiness lies in going right or left or wherever I choose? Yes or no? Jesús, creo que mi felicidad viene de irme a la derecha o a la izquierda, ¿sí o no? Do I absolutely love being confused about where to go? Me encanta estar confundido, Jesús, de ¿para dónde voy? Oh, we'll try it in black and white. Maybe it'll be better. Véngalo, intentamos en blanco y negro, quizás sea más fácil, mejor. Jesus, do I love the sea of decisions and looping in my mind to avoid inner light? Yes or no? Jesús, me encanta este mar de decisiones en mi mente para evitar la luz. ¿Sí All o the no? little asteroid circles in the mind. Do I love it, Jesus? Me encanta todo este círculo de asteroides en mi mente. Jesús, me encanta. Round and round. Que giran y giran. Rondas y rondas. Jesus, do I think my happiness is in all those loops? Jesús, creo que mi felicidad viene de todos estos círculos. Because am I addicted to having all these different experiences in my mind? Am I addicted to that? Porque soy adicto a tener todas estas experiencias diferentes en mi mente. ¿Soy adicto a esto? Is that what blocks the light, my addiction to all these seeming choices? ¿Esto es lo que bloquea la luz de mi mente, toda esta adicción a todas estas opciones aparentes? The only way to fully break up all these mental patterns La única forma de romper estos patrones mentales is to get to the source of them, the decision for them. es ir a la fuente de ellos, la decisión para tenerlos, detenerlos. And that is by being shown by him where the asteroids are and how to accept miracles for them. Y la forma es dejar que Él nos muestre dónde estamos eligiendo estos asteroides y aceptar los milagros. Okay, to bring them to the power of the light. Para traerlos al poder de la luz. So we don't really see what we're deciding for with the miracle. Nosotros realmente no nos damos cuenta de por qué estamos decidiendo cuando decidimos por un milagro. We don't see at first that we're deciding against ourselves with each desire for an experience is to cover our light from awareness. No nos damos cuenta que estamos eligiendo en contra de nosotros mismos cuando elegimos no traer esto a la conciencia. And we believe all of our happiness in the world is in this asteroid belt. Y creemos que toda nuestra felicidad viene de este cinturón de asteroides. So he gives us one miracle at a time to see that we have the power, one miracle at a time, to change our mind about each asteroid. Entonces Él nos da un milagro a la vez para darnos cuenta que tenemos la opción de cambiar esta opción de este cinturón de asteroides.
Because our belief is that if we saw the truth, which is that there's no asteroid belt and no world, Can you repeat that? Okay. if the reason why it's one miracle at a time, La razón por la que es un milagro a la vez, uno de a uno, because within this asteroid belt there are a ton of beliefs that if you saw the truth, God would incinerate you. porque hay esta creencia que si vemos la verdad, Dios nos va a incinerar. So you do it one miracle at a time. Así que vamos de un milagro a la vez. But he cannot override your decision to keep the asteroid belt. Pero Él no puede cambiar tu decisión de mantener este cinturón de esteroides. So you can see the light begins to come, the happiness begins coming in awareness, see down here at the bottom. Y así, hasta que no mires en lo profundo, no puedes ver la luz. And when you start to see it is your decision to experience time and space and choice. Cuando te das cuenta que es tu decisión experimentar tiempo, el espacio, y que es una elección. This is what the ego does not want to see, that you're choosing to block the light from awareness with all these desires, this asteroid belt. El ego no quiere que te des cuenta que tú estás eligiendo en bloquear la luz con este cinturón de asteroides. The power of deciding for God with each miracle will lead you to finally admit, oh, I've chosen it and it need not be. El poder de decidirte por Dios en cada milagro te llevará finalmente a lograr y darte cuenta que puedes elegir de nuevo, que no tiene por qué ser así. This light, this abstract, is joy, it's happiness. Esta luz que es abstracta es felicidad. Each desire, each miracle, every time you follow, you're taking out the asteroids. Cada vez que aceptas un milagro, cada vez que lo sigues, estás quitando un asteroide. You're saying, I no longer value each of these hidden asteroids below my level of awareness. I no longer value them more than infinite deciding for God. Es decir, no estoy valorando, no voy a valorar más este cinturón de asteroides y me voy a decidir por Dios. Will you choose to accept your power, which comes in through Jesus's voice, to finally put an end to the asteroid belt of hell? ¿Vas a elegirte a favor de Dios y su reino para evitar este cinturón de asteroides? It is your decision. God cannot decide this for you. You must decide that the light and knowing God is of greater value to you. Esta es una decisión que tienes que tomar por ti. Dios no puede decir por ti, pero tienes que ver que Dios tiene más valor para ti que esto. The decision for God by following. La decisión por Dios a través de seguirlo. If you're not following, you're blocking the purification of these asteroids. Y si no, porque si no lo sigues, estás bloqueando la purificación de este cinturón de asteroides. And the world turns. Y el mundo va a girar. See, as you follow and allow him to help you, you see the power of your mind. Pero si tú lo sigues y permites que Él te ayude, vas a ver el poder de tu mente.
Okay, it's that the secondary gain that we've talked about is keeping those asteroids. But see, once you know that the miracles are all the same, Es el juego secundario, la ganancia secundaria. Pero si te das cuenta que todos los milagros son lo mismo, and the way you discovered that, by the way, is by following. y la forma como tú descubres, de hecho, es siguiéndolo. And you see that those asteroids are nothing against the power that you have as a divine being. Y ver que este cinturón de asteroides no tiene el poder en contra, ningún poder en contra tuyo, porque tú tienes el poder del ser divino. But in the happy dream, the world doesn't, the world will be there. It's just that you will be ridiculously happy. Pero en el sueño parece que si el mundo no estuviese ahí, pero te das cuenta que realmente serías absolutamente feliz. Let's see, wait, stop. Just 1 minute. This is the power that you have. Este es el poder que tú tienes To choose for God. de elegir, de decidirte por Dios. And to no longer play the ego's game. Y no jugar más el juego del ego. This is, we'll talk about some quotes from A Course in Miracles now. Y ahora vamos a hablar de unas citas del curso de milagros. In the decision for God, Y de la in the text decisión por chapter Dios. 5, do you really believe you can make a voice that drowns out God's? Let's think about that. Which one is that one? Okay. Chapter 5, you say? The decision Which for one? God. Okay. The decision for God, chapter 5. It's in Yeah, the description. Yes, I have it. Do you really believe? Yes, that one? Do you really believe Yeah. it? You really believe you can make a voice that can drown out God's? ¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la voz de Dios? This is why this voice for God thing is so important. Por eso es que esta voz de Dios es tan importante. As long as you believe you can generate a voice that is of greater value to you to drown out God's voice, you can't hear the voice. Desde que tú creas que puedes crear una voz que puede ahogar la voz de Dios, no puedes escuchar la voz. It's a decision not to hear the voice. Es la decisión de no escuchar la voz. This is line number 3. Do you really believe you can plan for your safety and joy better than he can?
¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Él? Did you hear me? Yes. Okay. Line 7, you cannot choose to escape his care because that is not his will. No puedes elegir excluirte de su cuidado porque esta no es su voluntad. But you can choose to accept his care and use the infinite power of his care for all those he created by it. Pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de éste en beneficio de todos los que Él creó mediante Él. This is about accepting what you already are. Choosing for God is accepting what you already are. Es elegir lo que tú ya eres, porque es aceptar, elegir lo que tú ya eres. So essential. Muy esencial. Joy, happiness depends on this decision in the mind. La alegría, la felicidad dependen de esta decisión en tu mente. The atonement depends on this decision. La expiación depende de esta decisión. There isn't another way to know God and his kingdom other than deciding for it. No hay otra manera de conocer a Dios y su reino de no ser que elijas por ello. The ego is going to convince you you can have both. El ego va a tratar de convencerte que tú puedes tener las dos cosas. It wants time, it wants choice, it wants all these different experiences. Quiere tiempo, quiere la elección, todas estas experiencias. You cannot know God without choosing weakness. Tú no I mean, you cannot puedes elegir, ceasing to choose weakness. tú no puedes elegir a favor de Dios a menos que desistas de elegir la debilidad. And every time you don't follow, you're choosing against God. Every single time. There are no exceptions. Y cada vez que no lo sigues, no hay ni una excepción. Cada vez que no lo sigues, estás eligiendo en contra de Dios. Guidance is what the ego fears the most. La guía es lo que el ego más le tiene miedo. Guidance is what the ego does not want to follow because it's accepting God. It doesn't want to accept God. La guía es lo que el ego no quiere aceptar, porque aceptar esa guía es aceptar a Dios. You will be as clear on guidance as your insistence that you be clear on it. Tú vas a ser claro en la guía a medida que insistas en que sea claro en esta guía. And then not only be clear on it, because you'll hear it, but if you hear it and then you say no to it, you're damning yourself twice, really. Pero si tú pides escucharla y luego como que no la sigues, entonces como que estás engañándote dos veces, condenándote dos veces. It is essential to hear it and stick to it. Es esencial escucharla y apegarte a ella, a tenerte a ella. To hold yourself accountable when you see it, to follow through. Can you repeat that? Okay, sorry. To hold yourself accountable to following through to the voice and go, no matter what, I'm choosing for God, I'm going to follow through. Es seguirla y elegir por ella, no importa lo que requiera. And then
Any objection that comes up in your mind, you join with a brother and get a miracle. Don't follow Y, the ego. You turn into your brother when you hear an objection and you get that miracle on that. y cada vez que tengas una objeción, te unes con un hermano y obtienes tu milagro. No te quedes sin obtener tu milagro. I've said this many times. The atonement is not an armchair experience. You cannot sit in an armchair. That is not Jesus's plan. Y como lo he dicho ya varias veces, no es una experiencia de quedarte en la silla sentado. You No se experimenta a cannot, Jesús, no se experimenta a Jesús a través de una silla. it is not possible to know God and for you to choose your path to see the truth. No es posible conocer a Dios si tú crees que puedes elegir el camino para la verdad, para ver la verdad. It's 100% you must let him choose for you. Es un 100% donde tú tienes que permitir que Él elija por ti. It is so essential to have him choose every step for you. If you want to, if you are willing just to choose to know God, you don't need that. But if you're really addicted to the world, you need him to do 100% of it for you. Pero si tú eres adicto al mundo, necesitas a Él que elija el 100% por ti. Because 100% I can promise you, you will underestimate how much you like self-torture. Porque de un 100% puedo ver, nos damos cuenta que estamos subestimando el autotorturarnos a nosotros mismos. And how strong the belief is that being a zombie is happiness. Y cómo es de fuerte la creencia que ser zombies es nuestra. It's so essential. You need him as your partner, as your collaborator to break the trance of the zombie walk. Es esencial que Él sea tu socio y que te colabore para romper este patrón de ser zombie. And you have to, I mean, there's just isn't another way. You have to be willing to do whatever it takes, whatever he asks. Y tú también tienes que estar dispuesto a hacer lo necesario, lo que Él te pida. Because he knows where you're holding on to the asteroids. Porque Él sabe de dónde tú te estás agarrando de este cinturón de esteroides. I've said this before, when miracles are more important than sleep or anything else, you're on your way. Lo he dicho muchas veces antes, cuando los milagros son más importantes que dormir, vas en buen camino. When following that voice and hearing it clearly is the most valuable thing for you, you're on your way. Cuando sigues esta voz y la escuchas claramente y es lo más valioso para ti, estás en el camino. When deciding for God is the only thing of value to you, you're on your way. Cuando decidirse por Dios es la cosa más valiosa para ti, estás en el camino. But what the ego really loves is this, it just likes to stick its little toe in. Pero lo que al ego le encanta es esto, como It's one little toe at a meter time. el, I'm going to test it, Jesus. es como testear, como probar. You can't. You got to dive into divinity full on. Really, I'm just saying. Tengo que decirlo, pero esto requiere que te sumerjas completamente en la divinidad. If you're not deciding for God, what exactly are you deciding for? Entonces, si tú no te estás decidiendo por Dios, exactamente por qué te estás decidiendo. What if it's not for God, what's the decision? What decision is being made? Y si no es por Dios que te estás decidiendo, ¿cuál es la decisión que estás tomando?
Let's see what decisions we can make. We can make that decision. Miremos qué decisión podemos tomar. Estamos tomando esta decisión. We can make that decision. Podemos tomar esa decisión. We can make this decision. Podemos tomar esta decisión. We're making no decisions. Remember, Jesus says the mind is blank. It's that puppet. O no tomar ninguna decisión, porque como dice Jesús, la mente está en blanco, es una marioneta. It's a decision for hell in the mind. And Es la pretend decisión por el infierno en la mente y pretender. the peace of God is so far beyond zombie land. See, that's the trick. It's telling you, oh, I'm happy and peaceful, and it's the trick. It has nothing to do with the peace of God. Y es el truco de creer que la paz, I lost the idea. Sorry, can you repeat that? The peace of the world's idea of peace has nothing to do with the peace of God. Las ideas de paz del mundo no tienen nada que ver con la paz de Dios. And this is the trust that it takes, that you might not know what real joy and peace is. Y esa es la confianza que se necesita, darte cuenta que no sabes qué es la verdadera alegría y la paz. And Jesus is saying, if it's not consistent, you do not know what it is. Y Jesús dice que si no es consistente, en verdad no sabes qué es. You do not know what it is unless it's a consistent state. No sabes lo que es hasta que no sea un estado consistente. Wow. It takes so much trust to get through that asteroid belt, boy. Se requiere mucha confianza para llegar a este cinturón de esteroides. And the reason for that is that we have played weak and powerless for so long. Y la razón de ello es que hemos jugado a la impotencia durante mucho tiempo y a la debilidad. Deciding for God, deciding for divine power is unequivocal, unchanging following. Decidirse por Dios es un inequívoco seguirlo, No exceptions. sin excepciones. A decision is a decision. I decide for God. It's definitive. I'm deciding. Es una decisión definitiva. Me estoy decidiendo. A miracle is decisive. It's I choose to see the truth. Un milagro es decisivo. Estoy eligiendo ver la verdad. The ego's favorite statement is, I haven't forgiven that yet. Pero la frase o la declaración favorita del ego es no he perdonado suficiente todavía. I just need to look a little more before I follow. Necesito mirar un poco más antes de seguirlo. Following is forgiving yourself. Seguir es perdonarte a ti mismo. It is decisive. I choose for God. Es decidirse, ser decisivo en favor de Dios. And you'll see when you hear that voice all the time, it's decisive. It's yes, no, yes, no. You don't have to waffle back and forth. Y si cuando escuchas esa voz es sí, no, no tienes que estar como tonteando por ahí. You don't have to, like I used to do, I'd have a chart and on one side I compare all the good and bad and, weigh it all. Y no vas a tener que tener una comparación, una tabla de comparación de lo bueno y lo malo.
And the ego fights against being decisive. Y el ego pelea en contra de ser decisivo. It loves spinning out, well, what do I do? And Y él le encanta estar girando en esto, bueno, ¿qué puedo hacer? and I've heard this too. Well, will it be some kind of spiritual ninny, bliss ninny? ¿Nini? ¿Nini? A ninny, a ¿Verdad? waif, a wet noodle, will it be some kind of weakling, spiritual weakling? Sí, es como un tema, una espiritualidad titubeante, You will be decisive. pero tú vas a ser decidido. No, I can't follow spirit. You'll be decisive. Sí, no puedo seguir el espíritu, pero no, vas a ser decidido. You're not in, let's just say there's something in the world that needs to be, you're decisive. You're not going, do I do this or do that? Or how do I do it? It just, Digamos que se requiere algo en el mundo y tú no vas mirando como hago esto o hago lo otro. No, tú vas directo. it's not to say occasionally you're not going to pray on something, but as you hear that voice 100%, what need do you have to, you're in communion. Pero You've sí, quizá decided. habrá momentos donde se requiera orar, pero cuando tú lo estás escuchando no necesitas orar, estás decidido 100%, estás en una comunión constante. Decide for God. It's not I'm going to decide for God. It's now. Decide for God. Es decidirse por Dios, no es voy a decidirme en el futuro por Dios, es decidirse ahora. See, I I haven't forgiven yet. You've made a decision against God by not forgiving. No he perdonado lo suficiente, es tomar una decisión en contra de Dios, de no perdonar. It's not the timing yet. No es el tiempo todavía. I'm going to do that later. Voy a hacer esto más adelante. You made the decision against God. Estás tomando la decisión en contra de Dios. But it's against yourself and seeing the happiness that you are. The ego's going to convince you, no, that's not. Pero es una decisión en contra de ti mismo porque de ver la felicidad que tú ya eres y el ego va a decir, no, pero tratar de That's the convencerte way, de otra cosa. I have more to forgive. I got this before I can do that. I got this to do. No, God is now. God is what next, Jesus. Sí, y vas a decir, no, tengo que perdonar más, tengo que hacer algo más, pero Dios es ahora. ¿Qué sigue Jesús? ¿Qué es lo siguiente, Jesús? It's giving your mind totally over to the one who knows. Es darle tu mente totalmente a aquel que sabe. That is the celebration within. Esa es la celebración interior. Just 1 second. Is deciding for God is deciding for what you are, infinite. Decidirse por Dios es decidirse por lo que tú eres, infinito, Infinite joy. infinito gozo. I cannot overemphasize how important it is not to allow that serpent tongue to speak for you. No puedo exagerar
decir lo importante que es no hablar esta voz de la serpiente, no dejar que esta voz elija por ti. And how that voice, that serpent, you're in the dream when Y, you accept that voice. y cuando aceptamos eh, esta voz de la serpiente, You're estamos riding an soñando. asteroid, the asteroid of hell. When Tú you let, estás girando en el asteroide del infierno. well, I can't really forgive right now, or I haven't forgiven that yet. Sí, no puedo perdonar ahora, como que aún no he perdonado esto. It's so important to start hearing in what's coming through you when it's whole or it's when you're zombie landing. Y es importante ver lo que sale de ti cuando estás en esta zona de zombie. That's why these light circles are so powerful because you're really getting into the practice of hearing and speaking truth, the from a source, some from the source of truth. Por eso es que estos círculos de luz son tan importantes, porque aprendemos a hablar desde la fuente de la verdad. But you want that not to just be in light circles, you want that 24/7 self honesty. Pero tú no quieres solo estar en estos círculos de luz, tú quieres el 7 por 24 de la honestidad consigo mismo. Because the ultimate self honesty is happiness itself. Porque al final la honestidad total es la felicidad en sí misma. Honesty of God is true identity, an ongoing celebration within. La honestidad de Dios es la verdadera identidad y es la celebración permanente en nuestro interior. You don't spend time on course concepts, you spend time in communion, in communion. Tú ya no gastas tiempo en conceptos del curso, sino en comunión, en santa comunión. The Course in Miracles lives within you. El curso de milagros vive en ti. It's life. It points to life itself, infinite joy. Te apunta hacia la luz, a la alegría infinita, la vida en sí misma. But the decision has to be made in the mind. It's always yours to choose for God. Pero la decisión tiene que darse en la mente, elegir por Dios And only choose for God. y únicamente elegir en favor de Dios. Okay, and you may, catch yourself. Okay, I didn't choose for God, but then you get back on the God decision now. See, okay, that was then. Now I can look with him to see which asteroid am I keeping to block happiness. Sí, me puedo dar cuenta que de pronto en su momento no elegía en favor de Dios, pero puedo elegir nuevamente y que si no elijo, estoy queriendo mantener alguna parte este cinturón de asteroides que Am I bloquea. am I choosing for God right now? Am I choosing for God means you are exactly where he asks you to be. Exactly. Here's where he Estoy, wants. estoy eligiendo a Dios en estos momentos, estoy eligiéndolo en estos momentos, es nuestra, nuestra decisión de hacerlo ahora. Here's the mighty companions he wants me with. He aquí los compañeros poderosos con los que Él quiere que yo esté. Then you know you're really choosing for God when you're willing to be that decisive with yourself about the truth of wanting to know the kingdom and only that. Ahí es donde te das cuenta que estás eligiendo en favor de Dios y su reino. Solo eso. Am I in guidance right now? You will. ¿Estoy en guía ahora mismo?
And if you're not, then don't tolerate it and go, okay, where am I to be right now? Or join with the mighty who's clear and go, where am I to be? And get yourself there. Y si no estás claro, te unes con un compañero. ¿Dónde debería estar ahora mismo? Y si debes estar en algún otro lado, simplemente moverte hacia allá. Jesus is going to put you in proximity with your brothers. Jesús te va a poner en proximidad de tus hermanos, Okay, with the ones that are going to help you. con aquellos que te van a ayudar. So the question is, are you going to make the decision to accept his offer? And Y la accept, pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar esta oferta? and stop making it okay to be asleep. What belief do I have that makes it okay not to follow? Y dejar que esté bien estar dormidos y dejar como creer que está bien no seguirlo. God decided for you already. Dios ya ha decidido por ti. The question is, will you decide for you? La pregunta es, ¿tú te decidirás por ti? Will you side with him? ¿Tú te decidirás por él? Every time you follow, you're siding with your truth of yourself. Cada vez que lo sigues, estás decidiéndote por la verdad en ti mismo. And unless you're willing to turn in and say no to the ego, you cannot know the kingdom. Y a menos de que no le entregues todo esto del ego, no podrás conocer su reino. And you're choosing against God. That's just how it works. Porque estás eligiendo en contra de Dios. Así es como esto funciona. So it's just a call for all of us to the kingdom. Así que esto es una llamada para todos nosotros hacia el reino. So I feel like I'll open it up to the team here with a reminder. Así que vamos a abrir esta sesión para un recordatorio. And the reminder is to join where you can, well, where guided, to look at guidance every week. It's so important. Es unirte y unirte con un compañero para mirar la orientación de la semana. That is your willingness to accept the kingdom and then follow through. If you hear something, follow through. Don't judge it. Follow through. Y simplemente es decidirte por Dios y su reino y es seguirlo, seguir esa guía. All you will discover is your divine power. Todo lo que vas a descubrir ahí es tu divino poder, Infinite divine power. tu infinito poder divino. How can you find anything else? So ¿Cómo puedo encontrar algo más? if you side with God, Decidiéndote por Dios. preguntas? Any questions for Jesus or anything you would like to share about learning of the power of following? ¿Alguna Or- pregunta o quieren compartir algo de el poder de decidirse por Dios? Oh my God. Just 1 minute. Oh, wait, you have to be here. Hi, everyone. Hola a todos. So this commitment to following
completely has been a challenge for me for quite a while. Para mí ha sido un reto seguirlo completamente durante un tiempo. About 4 or 4.5 years ago is when I started following David Hoffmeister. Hace como 4 años o 4 años y medio cuando comencé a seguir a David Hofmeister. And my mindset was, I'm willing to forgive, but I'm not willing to follow. En mi mente decía como estoy dispuesto a perdonar, pero no estoy dispuesto a seguir. But the more he spoke about it, the more enticing it sounded to be carried by God just by following. Pero entre él más hablaba, más se volvía atractivo esto de seguirlo. And that went on for 3.5 to 4 years of just seeing that I was living at home and I just was not able to make that commitment. Y durante estos 4 o 3 años que estaba viviendo en casa, como que no tenía la capacidad de hacer este compromiso. And then I thought when I came back to the center, I'd really be able to focus and really, make the commitment to follow. Y cuando volví al centro, hice el compromiso de concentrarme completamente en seguirlo. And I've been here for a month. Y yo he estado aquí por un mes. And I've been having conversations with Kay about how I love following my assignments. Y he estado conversando con Kay acerca de que yo amo seguir mis asignaciones. But I was still extremely resistant to following moment to moment. Pero que he sentido cierta resistencia de seguirlo momento a momento. And when we spoke about it, she heard from Jesus, just be gentle. Y cuando hablamos acerca de ello, él me dijo que fuera gentil conmigo mismo. And then in one of the daily lessons this week, she said that unless we're following 100%, we will not awaken. Y en una de las lecciones de esta semana, ella dice que si no lo seguimos al 100%, no vamos a despertar. And then I just felt like I had an epiphany. Y yo sentí que tuve una epifanía. I told her it's been 4 years plus that I have been wandering without following. Y como ya dije, he pasado como 4 años y medio y más donde he estado divagando en esto de seguirlo. Why would I want to wait another year? ¿Por qué esperar entonces un año más? The pot of gold at the end of the rainbow is certain. Al final del arco iris, el oro que se busca ahí es certeza. So it doesn't make sense for me to waste any more time. Para mí ya no tiene sentido perder más tiempo. And for the last couple of days, I've been really, really focused on asking Jesus myself for guidance. Y los últimos días he pasado preguntándole yo mismo a Jesús, enfocándome en Jesús, su orientación, pidiéndole su orientación. And if I have any doubts, I go to Kay and we look at whatever it may be. Y cuando tengo dudas voy con Kay y miramos lo que sea que tenga que mirar. Simply, what should I be doing next? What should I do next that would be helpful for healing my mind? Es como qué tengo que hacer a continuación que sea lo más útil para la sanación de mi mente. And while there seems to still be some resistance to doing this,
Incluso cuando hay resistencia de hacer estas cosas, I'm finding that the relief afterwards is much greater. pero me doy cuenta que el alivio, la ligereza después de esto es mayor. Yeah, I feel like I'm at the point where I don't care what the answer is, just tell me. I just want to know the truth. Y estoy en el punto donde no me importa la respuesta, es simplemente dímela, yo quiero la verdad, no más. Yeah, so that's where I'm at. I'm come to the conclusion that the world has nothing of value for me. Y he llegado a la conclusión de que el mundo no tiene nada valioso para mí. And I said last week that Y, I want to put the kingdom of heaven first. y dije, quiero poner el reino de los cielos primero, la semana pasada. And asking Jesus to show me how. Y preguntarle a Jesús cómo lograrlo. And the answer is just echoing to me, just follow me. Y la respuesta es simplemente sígueme. So that's the choice I'm making. Y esa es la elección que estoy tomando. Gracias. Thank you. I thought I had a shared camera in here, but I don't have it anymore. It's gone. So there it is. Wow, that's, it's very humbling and so much gratitude to have mighties with this kind of conviction in the mind to stand together in truth. Esto es muy humilde y mucha gratitud por estos compañeros poderosos que tienen So, tanta convicción en la mente por estar juntos en la verdad. so it feels beautiful just to open it and see if anyone has any questions for David about these decisions he's made or Se if you siente have any útil questions. dejar abierto esto para si alguien quiere hacerle preguntas a David acerca de la decisión que ha tomado. Or any questions at all. O cualquier tipo de preguntas, No restrictions. sin restricciones. You'll see that Jesus will, your function in the atonement is to invite, just like he invites you, you invite your brother. Y ves que la función en la expiación es que Él nos está invitando y nosotros invitemos a nuestros hermanos To come sing a song of joy. para venir a cantar una canción de gozo. What are your questions about making this decision for you? ¿Cuáles son las preguntas que ustedes tienen acerca de tomar esta decisión para ustedes? Greg, did you have a question? Greg, ¿tienes alguna pregunta? You always ask good questions. Tú siempre haces buenas preguntas. Thank you. I've been around for a while, so it's good to kind of be back and see you guys. He estado
por un tiempo y es bueno volver y verlos a ustedes, chicos. I heard a lot of good things. He escuchado muy buenas cosas. I guess I have a question. It's kind of personal, but I've had some health issues. Entonces tengo una pregunta que es un poco personal porque he tenido algunos problemas de salud. And I've been asking, but I haven't really been asking strongly. Y he estado Jesus, preguntando fuertemente a Jesús. did I am I conning myself into being sick to block Me, hearing Jesus's voice? me estoy engañando a mí mismo de estar enfermo para bloquear escuchar su voz. I'm going to try to. I'm trying to get us both spotlighted so that you're spotlighted. Here we go. No, come on. Hold on a minute. I'm gonna trying to add. There we go. Yay. Okay. So why don't we ask Jesus what the desire is that you could look at? ¿Y por qué no le preguntamos a Jesús cuál es el deseo que tenemos que mirar? Because we know these physical symptoms are, well, he'll lead us to see it differently. But it's, Porque sabemos que estos síntomas Él nos está llevando a verlos de manera diferente. but we're not focusing on the symptoms. We're focusing on what change needs to occur in the mind. Pero Él no está pidiendo que nos enfoquemos en los síntomas, sino que qué tiene que cambiar en la mente. Okay, Jesus, what desire below my level of awareness could I release to a miracle? Jesús, ¿qué deseo debería liberar en un milagro? And what do we hear? ¿Y qué escuchamos? Separation. Okay, Separación. in what experience in separation is valued? I hear Jesus, let's ask him. So you test on the inside, Greg, okay? Entonces, ¿qué experiencia de separación estamos valorando aquí? Yo escucho, vamos a preguntar todos y chequear en nuestro interior. Jesus, do I desire an experience of feeling out of control? Jesús, ¿tengo el deseo de sentir una experiencia de fuera de control? Yeah. So we can all look. Y así todos podemos ver. Jesus, is out of control the most helpful thing to look at right at this moment? Mirar el deseo de fuera de control es lo más útil en estos momentos, Jesús. Yes or no? What do you hear, Greg? ¿Sí o no? ¿Qué escuchas, Greg? Would you like your brother to answer for you until you can hear clearly, because you can hear clearly if you decide to. But sometimes ¿Quieres que
que tus hermanos respondan por ti porque tú puedes escucharlo claramente, pero requieres clarificación de estos deseos. But you can ask for help from your brother. Pero tú puedes pedir ayuda a tus hermanos. Brother, will you help me to hear your voice? Help me to Hermanos, ¿me ayudarían a escuchar su voz? hear your voice so I can get a clear answer. So you can hear it through your brother. What do you hear, Dave? Escuchar la voz a través de tus hermanos. Sí. So we're hearing that it's a good thing to look at the desire to feel out of control. And really, with a lot of physical things and symptoms, I always ask Jesus, but a lot of the time you'll find it's a play in consciousness to feel totally out of control because, oh, I have no control over these symptoms, right? Y muchos de los síntomas, le pregunto a Jesús, es el deseo de sentirnos fuera de control, porque nos sentimos fuera de control con estos síntomas que surgen. So there are a couple of things to look at here, but you can start with the one that he says is the priority, which is out of control. Y hay un par de cosas que mirar aquí, pero hay que comenzar con el que él nos dice, que es fuera de control. And then you can keep joining with brothers until Jesus tells you you're squeaky clean on this. How does that sound? Y unirte con tus hermanos hasta que esté totalmente limpio esto. ¿Cómo te suena eso? Okay, so Jesus, do I have a desire for an experience of feeling out of control? Yes or no? Jesús, tengo un deseo de experimentarme de estar fuera de control, ¿sí o no? And do I love it and relish it more than God? Y lo disfruto y me encanta, lo saboreo más que a Dios. So that's beautiful honesty. Eso So, es una hermosa honestidad. and am I willing to have you show me that I'm wrong about this being valuable more than God? Wow. Estoy dispuesto a que me muestres que estoy totalmente equivocado sobre el valor que le he dado a esto. I hear yes. You are Escucho que willing. sí, que tú estás Yeah. dispuesto. Okay. Okay. Okay, well, Jesus, will you show me the energy, the wanting of this, and let this just clear through my mind? Remember, you can yawn out that miracle. It's just subconscious tension. Y estoy dispuesto a limpiar esto y ver que simplemente dejar bostezar esta tensión porque es solo tensión subconsciente. So, Jesus, is this just tension that I'm holding? ¿Es solo tensión lo que yo estoy reteniendo, Jesús? That I can decide is no longer valuable to me to have this experience. Y que puedo decidirme a ver que esto no es valioso, mantener esta experiencia. Sí. I desire this, and yes, I will to. Sí, yo he deseado esto y yo quiero. Am I willing to see this? No, this does not serve me, nor my Father's will. Es ver que esto no tiene valor y que esta no es la voluntad de mi Padre. I'm willing to see this. So what Sí, happens estoy when dispuesto a ver esto. So what happens when you hand this over to God? You give ¿Qué it in pasa Jesus. cuando entregas esto a Dios? It's very emotional. Es muy emotivo. That's Like- because you're letting the hand of God touch your heart.
porque estás dejando que la mano de Dios toque tu corazón. And in that, you take your rightful place beside him. Y así tomas tu lugar donde, que te corresponde, al lado de Él. I will allow God to stand Permitiré que Dios with him me mantendré con Él. because I don't want to be in any more. I don't want to be any more pain. No quiero más este sufrimiento. Then you must decide what is more valuable to you than the experience of pain. Are you Tienes willing? que ver que Dios es más valioso que esta experiencia de dolor. ¿Estás dispuesto? I'm willing to go to any lengths. Yes, it's beautiful. Estoy dispuesto a ir a ello. So let's just let Jesus teach us all through you. Miremos qué nos está enseñando Jesús a través tuyo. Jesus, have I been confused about this pain, that it has value for me? Was I confused about that? Jesús, ¿he estado confundido de creer que que el dolor tiene algún valor? Was I placing more value in this pain experience than I was placing in God? ¿He estado dándole más valor a esto que a la experiencia de Dios? Yes. Sí, But it was just an error of thought. So can I change my mind about this? pero simplemente fue un error de pensamiento. ¿Podría cambiar de opinión acerca de esto? And see that this was just a play to pretend like I could be separate from my creator? Y ver que simplemente esto es un juego de creer que puedo estar separado de mi creador. And that God is dead? Was I playing like God was dead? Was I playing pretend? He estado creyendo que Dios está muerto, que he estado pretendiendo creer que Dios está muerto y fingir que lo está. Am I willing to accept the power of love within my mind to see I was delusional and this need not be? Estoy dispuesta a ver que he estado engañado en mi mente y ver que esto no tiene por qué ser así. Yes. Sí, Yes. sí. Jesus, did I accept the miracle? Jesús, ¿he aceptado el milagro? I accept the miracle, but this is the truth. Acepto el milagro. Esto es la The truth verdad. has no opposite. Y la verdad no tiene opuesto. Mercy. And Jesus, is everyone sharing in this miracle? Jesús, ¿estamos todos compartiendo, participando en este milagro? Sure. Go for it. Wonderful. And- Hey, Greg, Yeah. Hola, Greg. I want to share the same situation I was in before I came down here. Okay. Sí, quiero compartir una situación similar en la que yo estaba antes de venir aquí. I had an excruciating pain in my right shoulder.
Tenía un dolor muy fuerte en mi brazo, en mi hombro y sin derecho. It came on over the course of about a week and it just kept getting worse and worse. Y eso sucedió después de una semana y se empeoraba más y más. And my sister kept asking me to go have it looked at by a doctor. Y mi hermana me pidió que fuera y viera un doctor. And I just said, I know that it's not something a doctor can fix. Y yo le dije que esto no era algo que un doctor pudiera arreglar. And deep down inside, I also knew that I wasn't committed to God the way I needed to be. Pero en lo profundo me daba cuenta que yo no estaba comprometido con Dios como tenía que estar comprometido. And it reached such an excruciating point one morning Y llegué a un punto insoportable en una mañana. I mean, I couldn't even sleep and I could barely get out of bed. Yo no podía dormir, incluso no me podía ni siquiera levantar de la cama. And I called Kay to join to look at it. Y le pedí a Kay que nos uniéramos para mirar. And I was in tears. It was so bad. Y yo estaba llorando y me sentía muy mal. And during that joining, it hit me clearly that I need to make the commitment to go 100%. Y en esta unión él me di cuenta que él quería que yo me comprometiera al 100%. I had been waffling about coming back to the center, Yo estaba como dudando de venir de regreso al centro. but on that call, I told Kay, I said, I know I need to come back and I'm going to come back. Y cuando hablé con Kay le dije, yo sé que necesito volver al centro y voy a volver. And I want to join with you to have you coach me with Jesus every day to miracles. Y quiero unirme contigo y dejar que Jesús me entrene en los milagros cada día. And I made my flight reservation that day. Y yo hice entonces mi reservación de mi vuelo ese día. And within 1 week, the pain was gone. Y en una semana el dolor se había ido. And I'm here and it's back to normal and it's like nothing ever happened. Y ya estoy de regreso aquí y todo volvió a la normalidad y nada ha pasado. So Como for si me, nunca nada hubiese pasado. I can see it was a matter of just being totally focused and committed. Y el tema para mí era estar totalmente enfocado y comprometido. And I know you said when you started that you haven't been here for a while. Y esto empezó cuando yo estaba aquí por un tiempo. And that just could be something to look at. Y simplemente es algo que tienes que mirar. Thanks, brother. Gracias, hermano. I'll, I'll make I'm going to do that. I'm going to follow that lead. I'm going to follow you Yo voy a hacer eso. Yo voy a seguir esa guía, ese ejemplo. and follow Jesus and start coming to the groups. Seguir a Jesús y comenzar a asistir a los grupos. And make it my first priority. Y hacerlo mi prioridad. I just offer that, or just say I need to do something here. Y yo solo ofrezco eso porque yo sé que necesito hacer algo aquí. So.
Well, it's wonderful to have these great, mighty companions here. So we welcome you with us. Es grandioso tener estos compañeros poderosos, así que estás bienvenido a estar con nosotros. Like the joy of having mighty companions cannot, once you get over wanting to, your mighties, that's for you too. Eso es grandioso tener estos compañeros poderosos cuando superas querer espicharlos. You will see that they truly bring heaven to your door. Te das cuenta que realmente ellos están trayendo el cielo a tu puerta. Everything Jesus says, without exception, in A Course in Miracles. Todo lo que Jesús dice en el curso de milagros, sin ninguna excepción. So deciding for God is a decision to know it 100% on the inside. Decidirse por Dios es decidirse conocerlo al 100% en tu interior. Welcome home. Bienvenido a casa. Thank you. Gracias. Love you, Greg. Te amo, Love you. Greg. Te amo. Oh, wow. It feels good. And Se siente bien. There's no other place to be, right? But home. No hay otro lugar donde estar que en casa. The Father has the banquet ready. El Padre tiene el banquete listo. Well, I just hold myself back. My ego is like holding it wants it just fear. And it's just put all this fear and worry and waste of my mind thoughts. Que puedo poner toda esta preocupación y toda esta pérdida de mis pensamientos, esta pérdida de tiempo a Dios. Face that fear. Face it. And De darle la cara a estos miedos, enfrentarlos. Well, just know it's not, when you face it, you're not living inside of it. Cuando tú les pones la cara, les das la cara a estos, okay. Este miedo no es para que vivas ahí en ellos. So you partner with a brother or Jesus and you float up and look down upon it. Tú te unes con Jesús y con tu hermano y vas más allá de ellos. So that you can remind that the solution is already given for a miracle to resolve that. Y que la solución, que es el milagro, ya se te ha dado para que resuelva eso. You kind of sidestep it, look what I made. I don't have to make that anymore. Es darse cuenta que mira lo que hice y no quiero hacerlo más. And that's what he'll help you through the following. See that by standing into the following, you transcend fear. He's going to help you transcend the idea, the concept. Every time you follow, the ego is going to go, this is horrible. You're going to die into the world. You're going to blow up. And then, like I just finally got to the point, okay, let me blow up. I guess this little dinghy here without 2 life preservers, I'm just going to have to go down with the ship. Okay.
But as I just mentioned to David this week, when I went island to island and island hopping with Jesus and jumping on motorcycles and all that kind of thing, by the time he was done with me, man, I was on that next motorcycle like that, trusting my brother. Is this the one? Yes, and go. And you're free. It frees you. It is not natural to be agonized over every one of these things. No es natural estar agonizando por cada cosa de estas. Hmm. Yeah, did you want to comment? Okay, yeah, beautiful. Yeah. Hey, Greg, one other thought. Gorgeous. Okay. Greg, otro pensamiento. A year and a half ago, before I went to La Casa de Milagros for a 6 weeks, Hace un año y medio, cuando yo fui a la Casa de Milagros como por 6 semanas, I had the exact same thing happen as I just described, but it was with my hip. tuve la misma experiencia que les compartí, pero lo tuve con mi cadera. And I went through physical therapy and they couldn't fix it. Y yo estuve en terapia y eso no fue solucionado. And I was considering going to La Casa de Milagros for a mystery school. Y yo estaba pensando ir nuevamente a la Casa de Milagros por la escuela de misterio. And before I made the decision, I was guided to watch the movie Labyrinth. Y antes de ir a tomar esta decisión, fui guiado a ver la película El laberinto. And at one point in the movie, Y en un punto en esta película, the innocent character turned to the evil character and said, el personaje inocente se volvió el personaje malo y dijo, "You do not own me, and you do not control me, and I am not listening to you any longer." Tú no me vas a poseer, no me vas a controlar y no te voy a escuchar nunca más. And in that moment, I stopped the movie and I said Y to en the ese, ego, y en ese momento yo paré la película y le dije al ego, "Ego, you do not own me, you do not control me, and I'm not listening to you any longer." y le dije, no me posees, no me controlas y no te voy a escuchar nunca más. And I made the decision. I'm going to La Casa de Milagros no matter what. Y tomé la decisión, voy a ir a la Casa de Milagros, no importa lo que pase. And as God is my witness, Y Dios es mi testigo. the pain, the excruciating pain in my hip melted away like a block of ice in 5 days. Y el dolor en mi cadera se desapareció como un bloque de hielo en 5 días. So it's pretty obvious that Jesus has gone to extreme measures with pain in my body Y es obvio que Jesús ha ido como con medidas extremas de dolor en mi cuerpo to get my attention. para lograr mi atención. And it worked. Amen. Y funcionó. Thank you. Amén. And it was this pain. It's you do not own me, you do not control me, and I'm not going to listen to you. To the ego. That's what I said to the ego. Y con este dolor digo, no, tú no me posees, no me controlas y no te voy a escuchar. Y David dice, sí, con el ego, al And I made ego. Yo le dije eso al ego. And then I made the commitment for God. Y luego tomé la decisión por Dios.
for me. el compromiso por Dios. Amen. Amén. I feel better. I feel better Me already. siento mejor. Ya me siento mejor. You keep following Jesus, not only will you feel better, you'll feel joy. Y seguir a Jesús no solo te va a hacer sentir mejor, sino que te va a sentir en gozo. But you must be willing to learn the power your mind has to deny the ego. Pero tú tienes que estar dispuesto a aprender a ver el poder que tienes en tu mente de negar al ego. And in the consistency in it, the consistency of the denial of the ego, so there's no spaciousness for that play anymore in the mind. Y la consistencia en negar el ego para que no le dejes espacio más en tu mente. So if you want to join with a mighty, then you can ask for a joining partner and look at plays in the ego around out of control, helplessness, desire for helplessness and weakness, and look at that deeply with Jesus, and he'll help you with that. Jesus, help me to look at this desire for weakness. Jesús, ayúdame a ver este deseo por la debilidad. And see that it's for everyone. Everyone must transcend this play of, I'm weak and those sorts of plays. So it's serving the whole to look at these. Estamos sirviendo a todos porque todos tenemos que ver este deseo deseo de ser débiles. This is the gift that you bring to everyone here through your willingness to ask a question. Y ese es el regalo que nos traes a todos nosotros con tu voluntad de hacer una pregunta. I am willing. Sí, yo tengo la voluntad. And then come to the light circle so you can share your beautiful voice of what you are hearing, because you can hear him. Y ven a los círculos de luz para que puedas compartir la hermosa voz, porque tú lo puedes escuchar. Thank you, Greg. Gracias, you. Greg. Gracias. Algo más? Anything else? I was hearing to share. Estaba escuchando compartir. I was hearing yes to the desire for out of control earlier today.
Yo estaba escuchando mirar el deseo de fuera de control hoy más temprano, And I hear that there is more for me to look at. porque estoy escuchando que hay aún más por mirar, But also that I could accept a miracle right now. pero también puedo aceptar el milagro ahora mismo. Um, so I want a miracle. Así que quiero el milagro. So, what is he telling you about secondary gain? ¿Qué te está diciendo él acerca de la ganancia secundaria? Where do you think heaven is in it? ¿Dónde, dónde crees que aún hay es el cielo en esto? Safety. Seguridad And happiness. I hear happiness too. y felicidad. También oigo felicidad. Yep. Y, Oh, power. y Even more poder. powerful than God. Yes. Sentirse más poderosa que Dios. Sí. Uh, Happiness. Felicidad. See, this is why these are so persistent, because we're so sure our heaven is in them. Sí, esto es muy persistente porque creemos que el cielo está en ello. Yeah. And the way he helps us break that addiction to believing heaven is out of control. Mhm. Y la forma como Él nos ayuda a romper esta adicción de creer que esto es el cielo en este un deseo de fuera de control, You know what it's going to be. ya sabes Yes. cuál va a ser. How does he help break the addiction, Renee? Christ ¿Cómo va a control. no, vas a romper esta adicción, René? And what does that mean, like practical terms? Y el control del Cristo, dice ella, y dice que en términos prácticos, ¿qué significa eso? See, we can't end the Okay. desire if we don't follow. Following is to cut the beast off, the head of the beast. Sí, no puedes salir de esto sin seguirlo, porque seguirlo es cortarle la cabeza a la bestia. Mhm. And Jesus, and it's not for you. I mean, I'm not pointing this. It's for the whole. But Y esto no es solo para ti, esto es para todos. is the way that I keep out of control not following? See, Mm. Es la forma de mantenerla fuera, el deseo fuera de control, no siguiéndote. Yes. Sí. and David was pointing to it as well. In his experience, as you start moving into the following. Y You also David lo estaba señalando en su experiencia, cómo empezó a moverse todo cuando él comenzó a seguirlo. the following is what teaches us how powerful our mind is. Seguirlo es la forma como él nos enseña lo poderosa que es nuestra mente.
Nobody's taking over. It's not the Borg to follow. We treat it like we're being taken over by the Borg from Star Trek. Es como, a rato sentimos que cuando perdemos el control es como si You're not estuviera, you're not being taken over by something, you're shedding something, a big heavy block of Mhm. hell. tú no estás siendo atrapada por algo, estás como bloqueada por el infierno. But see, right now you think that not that following is hell. Pero ahora tú te das cuenta que no seguirlo es el infierno. The choosing for God is hell. La elección de Dios es el infierno. So it's a conundrum, isn't it? Because the only way to find out that there is no hell is to choose for God. Es como un enigma, es ver que no elegir en favor de Dios es el infierno. And that all hell is self-inflicted. Y ver que todo el cielo es infligido, autoinfligido. Well, I hear consistently seeing that is following, seeing that consistently is following, Es refusing all ver else. constantemente que seguirlo es rechazar todo lo demás. But to see fully, let him show me fully that the happiness I think I get from it, like that I really deep down. Es dejar que Él me muestre que esa felicidad que creo obtener en lo profundo Am seeking happiness through this, y el feeling out of de control. buscar la felicidad a Seeking través de esto, happiness through it. el de buscar la felicidad eh, a través de esto. It's not a future thing. No es un tema de el futuro, So it is a decision that I make right now. es una decisión que debo tomar ahora mismo, que tomo ahora mismo. What I hear is it's just an idea of happiness, Lo que confusion, escucho es que simplemente es una idea de felicidad, una confusión. thinking I know better. Pensar que yo sé mejor, But and see the relishing and the enjoyment of that trying to one up God with it. y ver el deleite, el disfrute de eso. God, I can't, it's so profound to see how much we like trying to smack God around a bit. Es muy profundo ver esto. Yeah. But we're the only one that gets smacked is us. There's no one out there to smack, so it's a lot of self-smack. Y no hay nadie a quien golpear allá afuera, es todo eso auto golpearnos a I nosotros guess mismos. my question is, Jesus, am I willing to see the power I have to see that it's self-inflicted, every desired experience is La self-inflicted. pregunta entonces aquí es que Jesús, sí estoy dispuesta a ver que todo esto es autoinfligido, todas estas experiencias son autoinfligidas. Well, ask him. Am I Yes. willing to see that? Yes or no? In honesty Pregúntale, of ¿estoy God. dispuesto a ver esto sí o no en la honestidad de Dios? Yes, yeah, well, okay.
Because there's too much secondary, there's power, there's happiness in it, there's Sí, see there's porque hay mucho heaven juego in, secundario aún, hay mucho poder, hay mucha felicidad, hay mucho cielo. but you can join with a brother and start letting him show you for each one of those where the misperceived value is, and just it's Mhm. like cutting the legs off of a table. The table can't stand without the legs. Sí, es mantenerte mirando y preguntando todos estos juegos secundarios. Sí, es como cortar las patas de la mesa. La mesa no se puede mantener si le cortas las patas. Okay. Because there's too much perception that it's happiness, some kind of happiness, some kind of heaven. It's a real source of heaven. Porque hay mucha creencia de que esto es felicidad, en un cielo. I mean, there's a part of you that's willing, you wouldn't be asking about it, but we got to get to that deep Mm. part of ourselves, the golem that thinks this is good deal, this out of control. Sí, tienes que ir profundo y ver cómo el Gollum cree que esto, estar fuera de control, es un gran negocio. But you can, find a joining buddy, and that there may be those that are here that are going to jump in and go, I want to see this too. I want to see where all my happiness, all my heaven comes from, this feeling out of control. And Sí, y quizá algún un compañero poderoso de los compañeros que están aquí estén dispuestos a unirse contigo y mirar todo este tema de fuera de control, donde creemos que esto es la felicidad. would I rather out of control more than Christ control? Prefiero estar fuera de control que estar en el control del Cristo. Mhm. What do you hear? Yeah. Escuchas, sí. Now, this is a lot of self honesty to look this deeply, but the rewards are great. Esto requiere mucha honestidad consigo misma, pero los beneficios, las recompensas son grandes. Starts with H and ends with N. Heaven. Mhm. Eso es comenzar y terminar en el cielo. You can look at it this way. Tú puedes verlo de esta manera. Every time you're choosing for God, you're putting your finger on that gate for heaven to open it up. Cada vez que estás eligiendo por Dios, estás poniendo tu dedo en esa puerta para del cielo, para abrirlo. Mm. So, I've said this before, we can look, and it's good. You can kind of chip away by looking, and being willing to look and see. Sí, tú puedes cambiar todo esto cuando quieres, estás dispuesto a mirar y a ver a qué te muestre. But until you follow enough, he won't be a good enough partner. We haven't accepted him enough to really start dismantling the insanity. Pero sin seguirlo lo suficiente, no vamos a estar dispuestos a que Él desmantele todo esto. And that dismantling comes through following, the deepest dismantling. Y el desmantelamiento más profundo viene de seguirlo. It feels like a reminder just to be honest, in honesty of God with my assignments. And Y then, es el like you're saying, recordatorio de joining the mantenerme honesta con las tareas que me han asignado y mantenerme uniéndome. It's beautiful. It's very true. Es muy hermoso, eso es muy cierto.
because you want the kingdom. porque tú quieres el reino, You don't have any other interests. porque tú no tienes otros intereses. So he's delivering out some of the kingpins. Mhm. That'll take out the legs under the table that seem to hold up the idea that there's some value in not following. Y ver que quitarle las patas a la mesa nos permite ver que no hay nada valioso que sostener. But you're persistent, so you just keep staying persistent to know the truth. That'll lead you home. Pero mantente persistente en seguirlo y eso te va a llevar a casa. It's like all the assignments have been given and they're not going to change. Y sí, eso que me han dado, esas tareas que me han asignado, eso no He cambia. he gave me everything I need to Porque Él me ha dado todo lo que yo necesito see what's true. para ver lo que es verdad. And then you demonstrated a lot and have demonstrated a lot of willingness. And that's the only way any of this can penetrate. Without our willingness, we can do all kinds of things and take all kinds of assignments, but the blind will remain blind. Sí, y tú has demostrado mucha voluntad y se requiere mucha voluntad porque de lo contrario, sin seguir estas asignaciones vamos a permanecer ciegos. Yeah, I just hear the follow through. Sí, escucho el seguirlo, Taking it all the It- way. It's the fastest way, Esa es la manera más rápida, the least self-torturous. el que menos tiene tortura con nosotros mismos. Okay, happy to look and do whatever he asks. It's Maybe- beautiful. Feliz de ver y feliz de hacer lo que Él me pida que haga. Thank you, Renee. Yeah, thank Gracias, you. René. Thank you, beloveds, for joining us in this devotion to God. Gracias, amados, por acompañarnos en esta devoción a Dios. Let's not waste any time finding out that we're infinite, shall we? No perdamos más tiempo descubriendo que somos infinitos. Muji would say, why not today? Moji diría, ¿por qué no hoy? Why not? ¿Por qué no? Let's get our finger on the button. Go all Vayamos the y way. pongamos nuestro dedo en el botón hasta el final. Satsang.